tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal. Hoje eu vou gravar pra vocês aí um pouquinho da minha rotina. Já é quase 7 horas da noite e eu cheguei umas 6 e pouquinho e já troquei de roupa aqui. Não tomei banho ainda porque eu pretendo fazer alguns exercícios antes de tomar banho. Então só fiz mesmo trocar de roupa e vou ali agora pra cozinha preparar uma comida bem rapidinho mesmo. E depois eu quero dar uma organizada também na cozinha. Tô querendo também limpar a geladeira agora à noite, porque pra semana, né, esse final de semana ou início da outra, a gente vai fazer as compras do mês, então eu já quero dar uma organizada nela, que ela tá bem suja. Não sei se eu vou lavar as coisas dentro dela, mas eu vou passar um paninho com beijo, tudo certinho, pra ficar bem limpinho, né, pra quando eu fazer as compras do mês, poder colocar as compras, né, na geladeira já limpa. O armário eu consegui organizar essa semana já, então já tá limpinho lá, tudo organizado. E isso facilita até na hora de fazer a lista, né, das compras do mês. Então é isso, vou gravar aí um pouquinho pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. Voltei a gravar aí essa semana, né, já soltei um vídeo pra vocês. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Então, bora! Gente, eu virei a câmera aqui pra mostrar pra vocês o recebido, que foi esse daqui. Aqui são coisas da escola de Helena, né? As coisas, o material que eu comprei. Aí eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, mas eu vou mostrar aqui o recebido, né? Que eu mandei a moça fazer, né? Exclusiva VIP, o Instagram dela no caso, né? Que é a moça. Aí eu mandei ela fazer essas etiquetas aqui, tem mais folhas aqui embaixo, pra colocar no material escolar dela e pra pôr também, pôr na lancheira, pra pôr na mochila dela também. Aí eu mandei ela fazer essas etiquetas e eu amei, gente, e ainda veio com esse mimozinho aqui. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how, you say we're taking on water, yeah, we're sinking. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll fall now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And then we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it.
cares where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Então, gente, minha rotina noturna funciona dessa forma. Assim que eu chego do serviço, eu começo a fazer as coisas dentro de casa, começo a arrumar as coisas e... Então, gente, a minha rotina noturna é mais ou menos aí dessa forma que vocês estão vendo. Assim que eu chego do serviço, eu procuro fazer logo o nosso jantar. Hoje eu não tive muito tempo, né, de fazer um jantar muito elaborado para mostrar para vocês. Então, eu fiz só o básico mesmo, que funciona. E depois disso, eu fui dar uma organizada na casa. Tinha muita roupa para dobrar. Fui dobrar as roupas, mas antes disso também, eu organizei as roupas lá do varal. Tirei algumas roupas que estavam secas, coloquei mais, né, no varal que estava sem espaço para secar e organizei também um pouquinho da casa, só que eu não mostrei para vocês. E depois que eu terminar de dobrar todas essas roupas aí que vocês estão vendo, eu vou dar uma organizada também na geladeira. Everything that brought me alive, going around like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. It took my innocence without an alibi. Everything that brought me alive, going around like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. It took my innocence without an alibi. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning
just wanna be happy, happy tonight. Without giving a warning, I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Oh God, don't wanna go. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Depois de finalizar a organização da geladeira, fui organizar ali, higienizar e guardar o alface para não estragar na geladeira, né? E a geladeira ficou assim. Eu gostei muito da organização que eu fiz, ela ficou limpinha. Dessa vez eu não tirei as peças, né, da geladeira para estar lavando. Sempre eu faço isso, mas dessa vez eu não fiz. Só fiz mesmo organizar tudo para colocar as coisas, né, quando eu fizer as compras. Ficou tudo limpinho e organizado. Me conta aqui se você gostou desse. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.